Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yawan yan uwa da abokanai na internet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Exploit Hausa. Na so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ci gaba da tattaunawa game da bash programming da muke a cikin channel din mai albarka, wanda wannan zai kasance bidiyo na biyu. Okay, so insha Allah a bidiyon mu zamu tattauna game da variables. Okay, variables a cikin bash. Okay, so kafin mu fara tattauna game da variable, marmaza bar na creating wato ainihin file din mu, zan kira shi da nano, mu kira shi da wato ainihin variable.sh. Okay, mun ce duk wani bash script ya kasance yana da extension name.sh. okay, so sh yana nufin shell kenan. Okay, sannan muka ce domin ka fara rubuta wato ainihin bash script yana da kyau ka yi declaring wato ainihin interpreter din da kake so ka yi amfani da ita, inda na ce za ku yi amfani da wato ainihin shebang. Okay, so shebang shine exclamation mark, hash exclamation mark, sannan kai specifying path din shine bin wato ainihin bash. Okay, za mu ce bin bash ko kuma ka ce bin sh. Okay, so wannan shine wato ainihin basic building block da ya kamata ka sani. Na so mun ce bash program ne wanda ya kasance yana wato ainihin executing commands. Zaka iya shigar da commands. Misali mun ce in kana da tamox a cikin wayarka, so tamox din nan tana aiki ne da bash. Okay, so wannan commands din da kuke shigarwa na cd change directory kenan, irin su ls da duk wani command da zaku iya shigarwa a tamox kuma ya executing perfectly ba tare da error ba, wannan shi ake kira da bash. Okay, sannan muka ce akwai bambancin bash da kuma shell scripting. Okay, shell scripting shine ka rubuta kamar yadda muka yi bidiyon mu na baya game da wato ainihin hello world. So kun ga yadda ake rubuta hello world, zamu ce echo sai mu sa quotation mu rubuta hello world. So a cikin script din mu muke bayar da command, so wannan shi ake kira da shell scripting. Okay, so a bidiyon mu ne yau zamu tattauna game da variables. Generally kamar yadda kuka sani a Python ko a programming in general, idan mun ce variable mun san cewa wani waje ne a cikin memory wanda yake ajiye mana wani abu. Okay, container, yanzu misali ka kaddara kana so kai wanka an jima, so kaga zaka ɗebo ruwa maybe ka zuba shi a cikin botiki. Okay, botikin nan shine container da ya rike ma ruwan. Okay, ruwan shine zaka yi amfani da shi an jima. So in this case botikin shine wato ainihin variable din mu, kuma ce variable name namu, sannan ruwan kuma shine value din wannan variable din. Okay, so wannan shi ake kira variable in general. Za ku iya kiran shi da maybe a variable is a memory location that is changing. So in programming variable yana iya canzawa duk lokacin da kai bukata ka canza shi. Okay, so variable kenan ya kasance location ne wanda yake storing wani value. So haka zalika a bash ma ya kasance zaka iya storing abu a cikin container. Okay, so yanzu misali muna so mu ajiye kamar in Python, yanzu muna so mu declare variable mu kira shi da suna. Misali in Python zamu ce suna is equals to, misali zamu bashi string ko kuma data type din da muke so mu bashi, maybe zai iya kasancewa integer. Misali zan ce Yazid Ahmed. Okay, shine sunan da nake so amfani da shi. So wannan is a string in Python kenan. Okay, so in bash zamu iya rubuta shi exactly haka, sai dai kuma akwai dan bambancin shine a bash a madadin mu rubuta suna da small letter duka, yana da kyau. Okay, yana da kyau mu rubuta shi in capital letter, sannan mu ce is equals to wato ainihin zamu rubuta Yazid Ahmed. Okay, Yazid misali Ahmed. Okay, so wannan shine bambancin wato ainihin rubuta suna ko ce rubuta wato ainihin variable in the case of Python. Wannan na farko shine na Python, sannan na biyu shine wato ainihin bash. Okay, a Python in ka rubuta sunanka haka is still accepted, zai accepting din shi a matsayin variable. Okay, haka zalika ko da maybe sunan ya kasance ya fara da small letter ne, misali haka isa su sannan ka sa na haka, to Python zai accepting wannan. Okay, ka rubuta abin da aka rubuta misali. Okay, haka zalika aka iya fara da capital letter sannan ka rubuta. Wannan su ake kira da rules for naming variables. Kafin ka rubuta variable akwai wasu jeren giyan sharuɗa da aka gindaya ma, wanda zaka iya rubuta variable ya kasance in capital letter ga baki ɗaya, ko kuma na farko ya kasance capital letter, ko kuma wato ainihin na farko small letter sannan sauran su kasance a capital letter, ko kuma ya fara da wani abu ko underscore in Python. Okay, so rules ne wanda ake generally wanda suke guiding variable kafin ka kai ga rubuta variable. So in bash preferably shine variable yana da kyau ka rubuta shi da wato ainihin capital letter. Okay, misali zamu ce suna mu kira shi da haka, sannan babu space na ce tsakanin equal sign da suna, zamu ce is equals to, zamu rubuta sunan mu, misali zan ce Yazid Ahmed, ko kuma bari mu bar shi Yazid kawai. Okay, so wannan shine valid variable.
ko in ce valid name na variable ɗin suna, in this case a bash. Okay, so variable mun ce yanzu a nan variable ɗinmu shine suna, sannan value ɗin variable ɗinmu shine yazid ɗin nan. Bi ma'ana duk lokacin da muka ga suna to mun san muna kiran yazid ne kai tsaye. Okay, so yanzu idan kana so kai printing ɗin wato ainihin variable ɗin nan na suna a bash, za ka yi amfani da echo ne. Okay, so a madadin ka kira suna kai tsaye, za ka yi amfani da wato ainihin $sign. Okay, so kun ga ya dan bambanta da Python. Yanzu a duk in Python ne zamu iya cewa mu ce print. Okay, zamu ce print suna. Okay, duka da capital letter, print suna, sannan mu closing bracket. Yanzu da mun yi printing mun yi running wannan code din, automatically yazid ne zai bayyana a Python kenan. Okay, so in bash ba haka bane. Abin da zaka yi shine na farko zaka ce echo. Okay, sannan zaka rubuta string ɗinka, sannan misali zaka sa wato ainihin $sign, sannan ka kira sunan variable ɗin suna haka. Okay, so yanzu idan muka yi wato ainihin control x y enter, mun yi saving kenan. Okay, so za mu yi marking din shi as executable, za mu ce chmod, za mu ce +x, sannan mu kira wato ainihin sunan file din shine variable.sh. Okay, so ya kasance yayin marking din shi as executable. Yanzu za ku cewa muna da variable.sh. Okay, yanzu za mu iya running din shi ta hanyar /, za mu ce variable.sh. Okay, kun ga cewa yazid ya bayyana, ya kira muna wannan variable. Okay, so echo yana baka daman displaying, yana baka daman wato ainihin bayyana abin da kake so ya bayyana ma a gaba wanda kai specifying. Okay, so wannan shi ake kira da variable. Okay, so what if bari na ce nano, muna so mu ƙara editing wannan file din. What if yanzu muna so mu rubuta wani text kafin ainihin variable din da muka kira. Misali zan ce sunana wato ainihin suna. Okay, suna. So kada ku manta wannan variable din muke kira na suna, inda muka ce kafin ka kira variable din yana da kyau ka amfani da wato ainihin $sign. Okay, yanzu a dibbin baka kira $sign din nan ba, bari mu dan jarraba mu ga shin me zai bamu. Zai bamu wani abu muhimmanci, control xy. Okay, so zamu sake run din shi ta hanyar amfani da $variable. Kun ga ya ce mana sunana suna, a madadin sunana ya kira sunan nawa, wanda suna anan shine container da ya rike mana ainihin value din yazid. Okay, so na bari mu sake wato ainihin nano domin mu canza shi, mu dawo da shi wato ainihin $sign. So zamu ce sunana, zamu yi amfani da $sign, zamu yi control x y enter. Kada ku manta za ku iya duk wani abu da muke anan a cikin termux a cikin wayar ku ta hanyar amfani da termux, ko kuma idan kana amfani da wato ainihin Kali Linux, terminal is good for you. So yanzu muna amfani da git bash ne, inda na ce muku za ku iya sauke git bash ta hanyar ku googling din git bash, link din da ya baku ku je ku yi downloading din shi. Okay, so git bash ya kasance shi ma yana da shell kamar yadda kuke gani. Okay, so yanzu idan muka yi clear, okay, za mu yi $variable.sh, muka danna enter, za ku ga cewa muna da sunana yazid. So yanzu a madadin sunana suna, kun ga ya kira muna variable din nan na suna wanda yake containing yazid. So wannan shi ake kira da variable a cikin bash. Okay, now so insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan kai sabo ne zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, ka taɓa mana alaman ƙararrawa. Idan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan bidiyon, sannan kai share din shi zuwa ga ƴan uwanka, abokananka, domin su masu amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani, ko kuma mun yi wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon, ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.